नमस्कार मित्रांनो, आज तुमचं स्वागत आहे तुमच्या लाडक्या अशा यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण MSc केमिस्ट्रीचा इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा सिलेबस पाहूया. सिलेबस हा MScचा हा मेन टॉपिक आहे. म्हणजे आपण MScमध्ये करावं तरी काय, जर आपल्या हातात सिलेबसच नसेल, कुठला टॉपिक येणार आहे, कुठले टॉपिकवर एक्झाम होणार आहे, हे इम्पॉर्टंट आहे. तर चला तर आपण आज सिलेबस पाहूया. हा व्हिडिओ लास्टपर्यंत बघा आणि नेक्स्ट व्हिडिओ हा ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीवर पण येणार आहे. तर सुरुवातीला आपण पाहू शकतो, यामध्ये आपल्याला 4 युनिट आहे. तर सुरुवातीला पहिले युनिट पाहूया. पहिले युनिट आहे VSEPR theory. Unit 1, Structure of Molecules. A. VSEPR theory. Postulate of VSEPR theory. The Axe method of electron counting in VSEPR. Recap of shapes of regular geometries. Predicting types of hybridization of central atom in a molecules, ions, shape or geometry and bond angles, with and without lone pair of electrons, like antimony 4 fluoride, SF5, selenium trifluoride, iodine dichloride, IC4, IF4, IOF4, NH2, NH4+, I3, phosphorus dichloride plus, phosphorus hexachloride, SO42, chlorine trifluoride, IF6, bromine pentafluoride, XOF4, xenon tetrafluoride, xenon trioxide, SOF2, IF5, BF4, I5 plus, bridge 3 plus, BCl3, SNF3, xenon difluoride O2, chlorine trioxide, TEF5, beryllium fluoride, antimony 6 chloride, 3, PF6, etc. Advantages and disadvantages, drawbacks, of VSEPR theory, energetic of hybridization, Bent's rule, d-orbital participation by non-metals, example showing p-pi p-pi, p-pi d-pi and d-pi d-pi bonds. Some simple reaction of covalently bonded molecule, atomic inversion and Berry pseudorotation. B. Molecular orbital theory. Molecular orbital representation of polyatomic molecules with special reference to CH4, New Hampshire 3, H2O, PF5, SF6, B2H6 and CO, and delocalized molecular orbital of ozone, carbon dioxide, nitrite, nitrate and benzene. C. Hypervalent, expanded octet, inorganic species, molecules, ions, compounds, isostructural and isoelectronic pair, species, ions. General idea with examples. Unit 2. Bonding in metal complexes. I. Crystal field theory. Salient features of CFT. D-orbital splitting patterns in regular octahedral, tetragonally distorted octahedral, Jahn-Teller theorem. Trigonal bipyramidal, trigonal planar, pentagonal bipyramidal, and linear geometries. Concept of weak field and strong fields. Calculation of crystal field stabilization energies, CFSEs, in 6 and 4 coordinate complexes. Types of magnetic behavior. Magnetic susceptibility, calculation of magnetic moment from magnetic susceptibility. Spin only formula, quenching of orbital angular momentum. Determination of magnetic moment from Gauss method. Applications of magnetic moment data for the determination of oxidation states, bond type and stereochemistry. Spin crossover, high spin, low spin crossover phenomenon in Fe or Fein 2 NCS 2 and Fe R2 NCS 2 3. Spinels.
Unit 3, Symmetry of Molecules, Symmetry Operations, Symmetry Elements. Rotational axis of symmetry and types of rotational axis, plane of symmetry and types of planes, improper rotational axis of symmetry. Inversion center and identity element. More about symmetry elements, molecular point groups, definition and notation of point groups, classification molecules into C1, Cs key, Cn, Cnv, CNH, C infinity V, Dn, DNH, DND, D infinity H, Sn, N equals even, Td, OIH, KH groups. Descent in symmetry with substitution, exercises in molecular point groups, symmetry and dipole moment, symmetry criteria for optical activity. Group multiplication table, matrix representation of symmetry elements. Reducible and irreducible representation, character of representation, character of matrix, conjugate matrix. Properties of irreducible representations, great orthogonality theorem, without proof, and its importance, construction of character table of C2V and C3V point group. Mulliken symbolism rules for irreducible representations and its applications with examples. Unit 4, Cage and metal cluster A. Boron cage compounds I, boron hydride, IUPAC nomenclature, classification, clauso, nido, arachno and clado, structure, bonding and topology of boranes. 4-digit coding, Sticks rule and or Lipscomb rule. Numbers for B2H6, B3H8, B3H9, B4H10, B5H9, B5H11, B6H10, B6H12, B7H11, B8H12, B12H14 etc. Polyhedral skeletal electron pair theory. Wade's rule. Bronsted acidity of higher boranes. 2 carboranes and metallocarboranes. Classifications, nomenclatures, types. Cage and geometry according to Wade's rule. B. Metal and non-metal carbonyl cluster I. Metal carbonyl cluster. Basic idea of 18 electron counting rule. Hapticity. Ligand contribution to electron counting including CO is a ligand. Preparation, classification and calculation of number of bonds A. C2 Wade's rule of metal carbonyl cluster. MOs of CO. Modes of ligation, bonding modes, by CO as a ligand, terminal, unsymmetrical, symmetrical and triply bridging, bond order of CO and IR spectroscopy, metal carbonyl and EAN rule. Isoelectronic and isostructural properties of metal carbonyl and its related compounds or cluster of complexes to non-carbonyl metal cluster. General idea of multiple metal-metal bonds. Quadruple bonding in D and or binuclear cluster, including Mo diagrams, bond order, structure, symmetry, conformation and electronic transition selection rule. X. Mo2Cl8, 4, Mo2, SO4, 4, 4. OS2Cl8, 2, Re2Cl9. Re2Cl8, 2, Re2, Me2PPH, 4Cl4, Re2Cl4, P-Me2PH, 4, plus, Bu4N, 2 Re2Cl8, W2, OPH, 6, W, CH3, A, 4 etc. Preparation. Properties and structures to Wade's rules of Zintal, naked cluster, anions and cation of the metal Ge, Sn, Pb, Sb, by. हा झाला इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा MSc चा सिलेबस. हा सिलेबस फक्त संत गाडगे अमरावती युनिव्हर्सिटीचा मी बनवलेला आहे. नेक्स्ट युनिव्हर्सिटीचा पण हा पण राहू शकतो आणि दुसरा पण राहू शकतो. तर जे कोणीही संत गाडगे बाबा अमरावती युनिव्हर्सिटीमध्ये जेवढे काही
महाविद्यालय येत असतील तेवढ्यांचा हा सिलेबस आहे. आणि हा सिलेबस जे कोणी तुमचे मित्र असेल त्यांना शेअर करा. आणि MScच्या रिलेटेड काही प्रॉब्लेम असेल, नोट्स, सिलेबस याविषयी कमेंट करा. सो फायनली थँक्यू.